everyone. We are Zixuan and Slow Chen. We come from Taiwan. Hey show,辣街show。二零一九年，王子贤老三品牌嘅3,000品牌顺利结束，我是发行咧《双响》一张专辑，我转到咧家乡。该东西以后咧 ，COVID-19 是开始咧，台湾未开始有3年咯，开关嘅台湾嘅疑问染出，心态开始转变咯。所以我咪转到新竹嘅家乡东门市场，进行咧内地嘅音乐起源。转到家乡嘅初衷冇變，必須係希望用母語做音樂，載體出發，到國際本海那島嘅人談到客家。一直到2000解封以後，2023年我發行嘅新歌《環遊世界》，第一站呢是講去荷蘭，老3000品牌認出嘅老朋友小軒、大雄，一路在荷蘭相遇。可惜咧，21年第100屆歐洲小型巡迴。We are Zixuan and Slow Chen, come from Taiwan. Today we are happy to have a little concert in Maxo. And actually this is my second time to Rotterdam. Last time I came to Rotterdam, have a little just travel myself, and I make a wish. Hope one day I can bring my band back. Yes, after 7 years, I bring them together to Maxo. We sing a kind of the mother tongue from Taiwan. It's an ancient mother tongue in Hakka, and the first song. And then the travel the world, 環遊世界，環遊世界。Miss him, oh my bro, 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 bro. Find you, say guy, night day by day I miss the feeling to share my story from my living. Mang khi có cái về sau I always dream about it. Hồ lần đi theo điều sống Mexico. Hồ lần đi theo điều sống Mexico. Hồ lần đi theo điều sống Mexico. Can I fly? Mexico. Share my story from my living. Mang thì có cái về sau I always dream about it. Hồ lần đi theo điều sống Mexico. Hồ lần đi theo điều sống Mexico. Hồ lần đi theo điều sống Mexico. Can I fly?
I cannot fly, I cannot fly, yeah, yeah, yeah. I cannot fly, yeah, yeah. Mexico. Thank you, Ganguel, Shimongin. We are Zishen and Slochen from Taiwan. 关于《环游世界》这首歌啊，一开始其实只是小时候一个开玩笑的谐音梗嘛。Holland, Italy, also Mexico， 就是觉得 Holland 就是我们讲的海乱，那 Italy 就是意大利这样子。在疫情的时候写下这首歌，其实反而是想要出国巡回或者出国去玩的那种心情。其实那时候也写下很多过去我们去巡回去过的地方，比如说去小豆岛啊，或者是比如说去东马的瑶湾啊这些地方，然后就很怀念。在疫情期间很怀念，很想出国，很想出去的那种心情。我们这几年做3线平快这个系列，从2014年开始做啊。那时候讲说，我们从台湾的小车站一路走到台湾的大车站，再从台湾的关西一直唱到日本的关西。那我觉得一直以来，我觉得这种唱游的形式都是蛮特别的，而且很像我们自己的音乐形态，也很像我们的过去演唱巡回演唱的舞台的样子。我们很想要1对1的跟听众很直接的面对面，觉得好像要开始有一些新的计划，征服很多地方，就碰到了疫情。那疫情那几年就哪里都不能去嘛，应该是22年的时候，全世界开始已经这个疫情有点就是舒缓了以后，然后我们就跟团员们、跟团队们就说，我们还是想出国。那出国第一站去哪里？开一个玩笑说 Holland, Italy, also Mexico。那第一站我们就去荷兰吧。以前的企划小轩，他后来定居在欧洲。那我们一开始小轩在比利时说，还是你要不要来欧洲来比利时？那荷比卢通常都是一个通常去欧洲的话都会一起去的地方。讨论了一下，他觉得说，荷兰跟台湾其实有一点像，所以我们就说，那我们去荷兰探路看看。我一直觉得荷兰就跟新竹有一个很像的地方，因为我跟团员都一直说，哦，这个地方好像新竹哪里，那个地方好像新竹哪里。